bingu jameno ujayo Mulungu azimudalisa mzimu wake Mulungu azule kwa bingu anaona system ja cheya saa maziwa zimene zikuchitika cheya anangokhala ngojenjera pamwamba kuma cheya Bakili Muluzi anali watulo tulo limene anthu so Bakili Muluzi amapopedwa Dr. Bakili Muluzi amapopedwa kuti ananifana wapa town Bakili Muluzi wozi anali munthu wogona koma pamamba amaoneka uchenjera as a president. Panoba he grew up and he became a father and responsible. When I engage him, I see the father in him. I see ni muntu okondedwa Bakili Muluzi and you can't take anything away from him. And of course even as a president Bakili Muluzi and wakhala nthawi zonse ali ndi munthu ndifaja yake ananena unati nezonyonga zithe Bakili Muluzi ndi president oyamba kumalawi kuthesa zakuti anthu aziphedwa kuti boma lizipha munthu on our behalf. Bakili Muluzi anati no, not on my watch. And I will love him for that. And he knows. My point is pamakhala anthu ena kama zaoneka ochenjera president ochenjera oyamba kumalawi anali Bingu wa Mthalika. Bingu janali wononga system ija ndikukamba za anthu amayenera abe pano quota system was necessary ka if the quota system was not necessary then no, you can't talk about the affirmative action, you can't talk about feminism. You can't talk about feminism if quota system was wrong. Hello, if quota system was wrong, you can't talk about the chifukwa in my African countries or my developing countries muzabanga support. You can't talk about the making the condition better for these weak ones, because that's all quota system was about. So mabakhala selectiveness mukamaka analyzing anthuena anthu mulibe the heart of justice and okay don't say it kwena tikhandi chinzimu cha chilungamo. We should be driven by the desire for justice. Everyone, each one of us, zinthu zathu zikhala moved by justice. Now, let me proceed on little power, substantive power. Even in research, universities dominated by people from the north. Now, ndakamba mene boza little power versus substantive power. And substantive power, ndimene yo imenda banga. Koma let's go back to the issue now. Ndukamba za rule of law. Kuti zimene awapanga Jomo kuma amenya amayaja. Ndi zinthu zimene zili zokuti zikuonesa kuti dziko lathu lafika potani pankhani yosata malamulo ndi kusasata malamulo. The fact kuti Jomo anawina ukhansala, the fact kuti Jomo anakhala mayor, anakhala deputy mayor panongo zasankhidwa mayor, zikuonesa za mtundu wathu society yathu mene yakhalira kusanduka kuti silemekeza malamulo tibe nawo ntchito. The fact kuti Ayuba James ndi MP ku parliament kuja izikuonesa kuti ife ndi anthu osasata malamulo, chifukwa ngati akuyankha malamulo ku Malawi Law Society, milandu ku Malawi Law Society yoti anaba ndalama za client, and milanduyo ndiyokhazikika ndipo pali umboni mwina umboni mutha kuukana kuti mwina ukayikisa koma umboni ulipo wandi ndipo institution ngati Malawi Law Society napanga sindi kunati uyuyu achoke timuchose iyo chandu kangotenga injunction. With the injunction akayima kugula anthu asankha kwa the fact kuti gift na nkhuni akumazisa pano kuti impi gift na nkhuni ndi the fact kuti achina Norman Chisale aja anawina u MP akuyankha milandu ya serious yobera Malawi 5 munthu akuyankha milandu yoti anabera Malawi, then munthu amene mukumusankha su parliament within the same period, and then it's a revelation of a society that has no regard to rule of law. We don't care about rule of law. Section 12 doesn't matter to us. The constitution doesn't matter. And then voodoo, democracy. What the hell? Which democracy are you talking about? Party people democracy. If you don't have rule of law, ngati simukulemekeza malamulo, simungakambeza democracy ka. For democracy mabanga weki when there's rule of law, when anthu akapezeka kuti alakalakwa agwirwe nditu ayankhe milandu yawo mwachilungamo ndipo mpaka na kumapito kwake nkhani ioneke. If you don't have that, you can talk about democracy. Jomo samayenera kukhala close to any public office chifukwa chani. Jomo ani milandu yosatha yambirimbiri, koma mulandu waukulu ndi wa Robert Chasowa. Jomo somuno uja ana khuzidwa ndi nkhani ya Robert Chasowa, kupha kwa mwana wa skulu wapa university imene imachedwa polytechnic at that time.
Ndipo in the time ndinani ndikupanga observe. I was old enough to see what was going on. I was in college, I think ndaiwala kuti ndi 20 chaka chani kandi 2012 kandi 2011 komano nthawi imeneyo I was very active. In fact anthu amene ndinaphunzira nawo ku Chansa College, they will tell you ndinkalemba a paper. I used to write my own paper. I called it Alexious. I used to analyze the politics. Nthawi imeneyo bingu akuyaka moto in a bad way. Akuphwanya malamulo bingu ja akufinya anthu aumanena paja nthawi imeneyo ankanena kuti mukalowa kuuna ndikupesani kuna konko ndipepera ko usi I will smoke you out. Nthawi imeneyo jayo nthawi imeneyo anazachokera ku Australia for instance ndikuwayika ma journalist pakati pa azimayi ochemerera akashoti aja ndikuima akashoti aja ane kukalamba kale fa kashoti ndimamuona kuti 10 years ago he was already old. Dickson kashoti he was already old. Anayima pepa Dickson amafusa it was an okay question koma anampanga intimidate kashoti uja anthu achipani fa anthu achipani watu akhala kusokoneza dziko for a long time and we allow them. What am I driving at? Jomo zina lake neni ndi Isaac Osman. Koma zina la Isaac Osman jakuti mulifufuze mupeza kuti so analipeka limene jalo. Because how is Jomo an Osman and how is he an Osman? We need to find out. But beside that, iyo jama chuka ndi zina kuti ntopa 1 amachuka ndi zina kuti Jomo mina la kumpira limeneli kumpira amachuka ndi limenelo kena kwa amachuka ndi zina limene ndi Isaac Osman. People that have studied the criminals, mafias are like that. They use different names for different places. And if you go pa social media, pa Google, kubanga Google kuti Osman, kubanga Google kuti Isaac Osman, murder, he will appear. Pa Google baja, abanga appear. Zina kelibwera za ntopa 1 zija, chanjanjanjani, khani aja sowa, loba aja sowa. Mukapita yo kayimba Jomo mina, murder, the story will not come out. Mukanimamela ntopa 1. So criminals do that. They transform. So they hide in our plain sight. They hide in plain sight. So what am I driving at? Pale anthu ena ake opanda nzeru, anthu amene ake opanda nzeru, anthu amene saganiza, amene akunena kuti zigawenga sumaziziwa ino. Anthu okubanda anthu opsa. Ana amasikina amene wawa avulaza anthu. Ana amasikina amene wawa chanjanjanjani. Iwe Kamangila ukubakira zigawenga. Amamenyera amenyedo kumene. Jomo simukumenya bwa. Jomo wabanga makai manga. Jomo nthawi ya atawa MCP aja amamanga mwankhaza. Kuma panani zina zimene amamangira. So my issue, I blamed MCP kumanga Jomo mwankhaza kumanga ichi kuma zifuwa zimene amamangira Jomo. It was real. Panani my issues ene amene milandu imene Jomo jana panga anapalamula. Why are those cases nowhere to be seen? Kwali Jomo uja. If mob justice is the right way, Jomo uja wina kupanga face mob justice guy. Are you getting the argument here? Mukumvetsa mfundo imene ndikupereka ino Malawi osaganiza anu. Tazukani. Chimene ndikunena nchonena kuti if mob justice was justice at all, Jomo uja amene akhala phedwa panopa. Chifukwa Jomo uja akukhuzidwa ndi milandu yambirimbiri. Ina yomwe chita kuona kuti Jomo tuyi. Kufa kumenya zimayi uja. Olapeza kuti zimayi undu kuti anaba kapena anapanga dizina zake. Ndi mulandu ka. That's assault. That's assault. Where is Women Lawyers Association? Malawi Law Society, where are you? Davis Njov, what do you upanga jani? Why are you president of Malawi Law Society? Davis Njov, I want Davis Njov to tell the country, good you. The president of Malawi Law Society, what does upanga jani? What is he doing? Malawi Human Rights Commission, Muguyese and Balianu, where are you on Jomo Sono, Kumenya Zimai, but generally on rule of law? Because you can't talk about human rights when there's no rule of law. You're playing. You're playing a lot. If you want to talk about human rights, you should first of all look at the rule of law. You are well educated on human rights. You understand what I'm talking about. Ajina Teresa, Commissioner Teresa, you know what I'm talking about. Even Osman Habiba, you know what I'm talking about. You listen to Osman. What did Jomo Ajina Habiba, you know exactly what I'm talking about. Kuti, you need to look into
what Malawi Human Rights Commission does most of the times, imabanga deal with my symptoms. But the governance is very, very important. Yeah? So that's why you have a whole department, political, civil and political rights. Yeah? Ashina Chisi, Mr. Chisi, Peter Chisi. You need to look at situations where you prevent the government from taking actions, from allowing situations where maramuno naziphwanyidwa, naziphwanyira maufulu anthu osiyana-siyana. So real power versus substantive power. Real advocacy versus formal advocacy versus substantive advocacy for human rights. You know, zongo za cosmetic is tinagaleka. Malawi police, Jomo has to be arrested today. Yesterday, Jomo Jaru Sakaso mayor. You know, that's what I'm gambling about. Jomo Sakaso mayor, because you can't have a mayor who is beating up women, who is beating out anyone, even men. You can't have that. Jomo kwake kwata. In terms of being a mayor, zinazomina muta makurugilana anduka, muta majo silana milandu, koma will make sure that Jomo cannot be a mayor, not Blantyre City. Kulilongo muta makalandi wandani awa amangonika muntu woleze like Malawi. And there's a umbono kwa neona gangara anachita kumwika bo muntu kuchita kuopseza anthu amene amapita kukapanga zisankho zazimene zijazo iwe sabwe ndikuombera iwe ndikuphaine ena kwa abasandalama musayimire kuti pakhale amene alipo ngati sindikumuzi waso zinake koma ndujana bwezedwa ku stadium ino muntu ane alisangazi yankhulire muganza ona amapanga campaign mwanja among the councillors even and he's actually from constituency ya Gangara here. So like the level of corruption in Malawi, it's unedited, you know. Suma kaso kuzambaisa, umbava mema jile wama suka kuzambaita. So anyway, the bottom line is Jomo Uja. Hadi wesunga kwa nisentopa, let Jomo fix it. You know, the oppressed oppressors, and hodi akujele da masuba mudu. Ndipo tiantone oti tikuzuzidwa. Si tikuzuzidwa nimetika. Jomo watu yo, Jomo. Ine Jomo sanganuzi za mu street. Jomo sangana mu street aja sanganuzi akafusa na mina mu street the last 10 years. Aku Blantyre, mina akulilonge ni makubana nawo pangono. Kuma na mu street am Blantyre, simunganduze a Jomo iniyo za na mina jawo. Muma nama kuti ni masamalana anake masamalana. Ine ni masamalana as gogo 1,150. My journalists, can you find out the 150 journalists, I mean, people that Jomo has been taking care of? That's what these criminals do. They pretend to take care. Bushiri, Shepherd Bushiri is another criminal, lawless criminal. I mean, Mukumungo Mulola, Amalawi, Osamanga, Abolis Osamanga, and this Milandu Jonchi. Zimilandu, Ananda Mizandala Uyu, Waati, Oenda ba wheelchair, I couldn't Pasandalama. 2021, 2022, and they don't even care. They don't even care. They can invest in money to kudale perese kuda to move information. They are like that. Ajina Bushirio. Anana mizantombi mufufuze. You need to investigate. Malawi government. I'm challenging you. Malawi police, Malawi Human Rights Commission, a fiscal police, Machai efforts Bushiri onse amakhala with a way to steal money. Ndipo anthu amene wa use kuti my effort zinthu zimene ali na Bushiri. Oh my God.